Welcome back. I'm Richard Hasnot, and I'm your host for the Wisdom Inspired Life podcast and this Wisdom Inspired Life YouTube channel. Great to have you back. In this particular episode, I'm continuing my Words of Wisdom series, WOW series, and where I share words of wisdom from great teachers. In this particular case, I'm sharing words from Sogyal Rinpoche, a great Tibetan master, and a teaching that he did. Sogyal Rinpoche is famous for a lot of things. His Tibetan Book of Living and Dying is certainly one of the all-time international bestsellers on Buddhism. And he's been a great teacher over the years, and I'll talk a little bit more about that in the third episode. This is the second of 3 episodes. He played a very important role in my life as a teacher at a very important time in my life, so I have tremendous amounts of respect for him. He certainly, as he has said even in his teachings, he's not an enlightened being, so he's human and has some human frailties, which became a bit obvious towards the end of his life, and he has since passed 2 or 3 years ago. In this particular episode, which I'm thrilled to share with you, I have listened to this teaching many, many times. It's a teaching he gave in France. You'll hear the French interpreter in the background on this. And it is the best teaching I have ever heard on the mind and managing the mind and what it's all about and how it works. It is really, from my standpoint, in a single, fairly brief teaching, a powerful, powerful story and set of insights. So, with that said, let's pick up on the teaching he gave in France several years ago on the mind. Now we come to the main thing. But the last statement by the Buddha is Rang Sem in Tibetan. Rang means oneself. Sem is mind or heart. Yungs means thoroughly or completely. Ndu means to tame or to subjugate or conquer. Maybe some better word is transform yoga. I don't like tame. I don't like conquer. So basically, transform the mind. In fact, his own Dalai more recently been saying is the Buddhism is about transforming the mind. Yes, transforming. You understand? Transforming the mind. Transforming the mind. Because you see, if you transform your mind, then what happens? Your own perception and your very experience is also transformed. Thereby, even the appearances and circumstances will appear differently. You understand? It's all, you see, happiness is something that we cannot buy objectively. It's subject to one's experience. So whether you like it or not, you have to work with the mind if you want to be happy. Do you understand? Trouble with us, we do too much, we speak too much, and we think too much. Which in English we say, think a pun is stink. Ah oui, parce qu'il y a un jeu de mots en anglais, c'est penser et puer, c'est presque pareil. So, what has happened? Donc, qu'est-ce qui se passe? We lost the sense of being. Nous avons perdu le sens de l'être. As French philosopher Pascal once said, Comme Blaise Pascal l'a dit une fois, all of men's problem, j'ai dit souvent que which means also women's problem, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes peut aussi des because femmes. in ancient times they only said men, men, men. Ancien, on disait l'homme, l'homme, No, but it means also c'est women. des femmes aussi.
all of man's problems J'ai dit souvent que tout malheur des hommes rose from his difficulty. vient de ne savoir pas. Can you say that fully? J'ai dit souvent que le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. All of man's difficulties arise from his inability to quietly in a room by himself. We don't know how to be. Nous ne savons pas être, Be. être, To be. être, To be. être, To be. être, To be. être. I say être, you say be. Être. To be. True. C'est vrai. Whole point of meditation Tout le but de la méditation, is learning, it's bringing the mind home. c'est ramener l'esprit en lui-même. Learning, sorry, C'est donc, tout le but de la méditation, c'est de ramener l'esprit en lui-même. the learning how to be Apprendre à être well in yourself. bien, You know the French expression, c'est l'expression française, to be well in your own skin. être bien dans sa peau. Not just mentally, Pas seulement mentalement, yeah. Being. être. So, you see, the mind, L'esprit, in the teaching is said, dans l'enseignement, il est dit, mind is the universal ordering principle. l'esprit est le principe universel qui ordonne toutes choses. It's the creator of Il happiness, est le créateur du bonheur, creator of suffering, le créateur de la souffrance, creator of what we call samsara, le créateur de ce qu'on appelle le samsara, creator of what we call le nirvana, créateur de ce qu'on appelle le nirvana. is the mind. C'est l'esprit. In fact, I have this quote of this English poet called John Milton. J'ai cette citation de ce poète anglais John Milton, He said in Paradise Lost, qui dit dans le paradis perdu, he said, mind is its own place and in itself can make a heaven of hell or hell of heaven. donc John Milton a dit dans le paradis perdu, l'esprit est à lui-même sa propre demeure, et en lui-même, il peut faire un paradis de l'enfer et un enfer du paradis. You understand? Vous comprenez? Shakespeare said also in Il dit Hamlet, aussi dans la lettre, there's nothing either good or bad, il n'y a rien qui soit bien ou mauvais, but thinking makes it c'est la so. pensée qui le rend tel. The great master Shantideva said also, Le grand maître Shantideva a dit, heaven and hell are just states of mind. paradis et enfer sont simplement des états d'esprit. Mind is the root of everything. L'esprit est la racine de toute chose. Toutes les choses. It's the creator of happiness, Le créateur du bonheur creator of suffering. et le créateur de la souffrance. Now, particularly when a mind is turned outward, because mind has two aspects. L'esprit a deux aspects, Now we are going into more deeper. et nous allons plus profondément. Is that normally when we think about mind, D'habitude, quand on pense à l'esprit, we think of mind as on pense à l'esprit comme Thoughts, pensée, emotions, feelings, émotions, sentiments. but that's not altogether the complete Ce story. n'est pas toute l'histoire complète. In fact, this is something I found it very, very profound. Et ça, je trouve cela très, très When I first heard this, Quand j'ai entendu cela pour la it was première fois, extremely helpful. c'était incroyablement utile. In fact, mind has two aspects. L'esprit a deux aspects. By the way, when the Tibetan masters say mind, Quand les maîtres tibétains parlent de l'esprit, they touch the heart. ils touchent leur cœur, en fait. We're not talking mind like a On brain. parle pas de l'esprit dans le sens où Mind is the heart. on parle de l'esprit et In du fact, cœur. one word, I make one word, J'ai fait un mot d'ailleurs, mind heart. esprit-cœur. Mind heart. Esprit-cœur. Sounds almost like a German, mind heart. C'est allemand, mein Hand. Anyway, so mind heart. Esprit-cœur.
Now I've forgotten what I was going to say. Je viens J'ai je oublié. voulais vous dire. You remember? Vous vous souvenez? What? Two aspects of the mind. Thank you. Deux aspects à l'esprit. Merci. Two aspects of the mind. L'esprit a deux aspects. There is the appearance aspect of Il mind. y a l'aspect des apparences de l'esprit. That's the thoughts, Les emotions. pensées et les And the émotions feelings. et les sentiments. But there's on the other hand, Par contre, there's the essence and the nature il y mind. a l'essence et la nature même de l'esprit. We don't know that. On ne la connaît pas. You don't know the second one. On ne connaît pas la deuxième. We know only thoughts, On emotions. seulement les pensées et les émotions. We think that's the mind. Et on croit que c'est ça l'esprit. In fact, when you use the example of sun, Quand vous utilisez l'exemple du soleil, sun's rays are like the thoughts, les emotions. rayons du soleil sont comme The les appearance of the mind. les apparences de l'esprit. But the sun's rays are not the sun itself. Et les rayons du soleil ne sont pas le soleil lui-même. In fact, there's an example a master gives. Un exemple que le maître donne, You know, when you throw stones to the dog, quand vous jetez des pierres à un chien, what happens? qu'est-ce qui se passe? Dog chases the Le stone. chien, il poursuit les pierres. Sometimes dog gets a lot of stones. Et le chien, du coup, il s'attrape beaucoup de pierres sur la pointe. But the lion, Le lion, par contre, if you throw a stone, lui jeter d'avant sur une pierre, it's not bother with the stone. il ne s'inquiète pas des pierres. It goes directly to the one who's throwing the stone. Directement vers celui qui les a jetés. We have to see where the thoughts, emotions coming. Il faut voir d'où viennent les pensées. To understand ourselves, Nous comprendre nous-mêmes, to understand the mind, pour comprendre l'esprit. we have to understand mind's nature. Comprendre la nature même de l'esprit. At the moment, Pour l'instant, the great master said les grands maîtres disent, in the Dzogchen, dans le Dzogchen, which is the teaching of great perfection, l'enseignement de la grande perfection, and the Mahamudra, et le Mahamudra, and that these two are supposed to be the one of the great traditions of Tibetan Buddhism. de plus grande tradition. In that, the great master said, En cela, le grand maître dit, the samsara. Remember earlier I said, vous vous rappelez, on a dit que le samsara, I said that how mind is not only the creator of happiness j'ai dit que l'esprit était non seulement le and créateur suffering, du bonheur, but creator of samsara puis le and créateur du samsara, and nirvana. et nirvana. What is samsara? Qu'est-ce que le samsara? Le samsara, c'est le cycle des existences, des naissances et des morts, caractérisé par la souffrance et déterminé par les actions négatives et nos actions au karma. That's samsara. C'est samsara. Samsara basically because of ignorance, À cause de l'ignorance, negative emotion, des émotions negative actions, des actions négatives, result in suffering. elles résultent en souffrance. That's samsara. C'est samsara. Samsara is the longing to be happy. Samsara, c'est bien qu'on veuille être heureux, In their ignorance, dans l'ignorance, they destroy their own et happiness son propre bonheur, as if it were the worst enemy. comme si l'on était son pire ennemi. And though they wish to get rid of suffering, On souhaite se libérer de la yet they souffrance, rush headlong towards it. c'est dit tête baissée dans la souffrance. That's samsara. C'est samsara. Comprend? Let me introduce to samsara. Je vous présente le samsara. It's a state of mind. C'est un état d'esprit. The Buddha also said, Le Bouddha dit aussi, we are what we nous think. sommes ce que nous pensons. All that we are Tout ce que nous sommes rise with the thoughts. s'élève de nos pensées. With the thoughts, Avec nos pensées, we make the world. nous créons le monde. So speak or act Parlez ou agissez with pure mind avec un esprit pur and happiness will et follow. le bonheur s'en suit. We are what we Nous think. sommes ce que nous pensons. All that we are rise Tout ce with que the nous thoughts. sommes s'élève de nos pensées. With the thoughts, we make the Avec nos world. pensées, nous créons le monde. Speak or act with evil mind, Parlez ou agissez avec and trouble will follow Parlez ou agissez avec un esprit as pur. an ox that draws the cart. Et la souffrance s'en suivra, comme la roue suit la charrette que le bœuf suivra. Whereas nirvana Tandis que le nirvana, is the opposite of that. c'est l'opposé. Yeah, but Oui, donc le nirvana, littéralement, signifie cela qui est au-delà de la souffrance, et on peut dire que c'est l'état de Bouddha lui-même. what is nirvana? Qu'est-ce que le nirvana? Is the cessation of C'est suffering. la cessation de la souffrance. How to arrive that? Comment y arriver? Through prajna, best knowledge, Par la prajna, wisdom, connaissance, la sagesse, and engage in positive
emotions such as love, compassion, en s'engageant which counteracts negative emotions, en s'engageant dans les actions positives comme l'amour et la compassion qui contrecarrent les émotions négatives, and then also engage in positive, wholesome et actions. en s'engageant dans les actions saines, Result in gradually et il en résulte graduellement to the peace of nirvana. la paix du Of monde. course, ultimately, most importantly, the realization of our ultimate C'est nature. la réalisation de notre nature ultime. Because you see, as one great master once told me, Comme un grand maître m'a dit, une fois, when he said, one Lama told me, great Lama, un grand lama he avait said, dit, when I was young, quand j'étais jeune, I used to think je pensais Buddha was a que statue, le Bouddha c'était une statue. because in the monastery there's a large Buddha. C'est-à-dire, il est grand. But then when I grew up, Et puis quand j'ai I grandi, realized, when I knew the teaching, I knew that Buddha was a great master, quand j'ai connu l'enseignement, j'ai compris que the one who Bouddha attained était un grand enlightenment maître qui a atteint les and veils shows the way to et qui enlightenment. m'a montré le chemin des He was the great teacher. C'était un grand maître. But then when you really understand the Et teachings, quand j'ai vraiment compris l'enseignement, he said he realized il a dit, j'ai réalisé the Buddha is one's mind. que le Bouddha, c'est notre propre esprit. In fact, the first Dzogchen Et master, le premier maître first human Dzogchen master, de la lignée Dzogchen, called Garab Dorje, Garab Dorje, he said, a dit, Sem jiran yin yene Buddha te, sem la chenga me pa nam kanda. Chukun nyam yonda tento na, teni matar yana gomba yin. You got it? vous avez saisi, Fantastic. He said, mind's nature la nature de l'esprit is and always been the Buddha. est et a toujours été Bouddha. So that what we need to realize, Ce qu'il nous faut réaliser, this Buddha mind. c'est cet esprit du Bouddha. In Buddhism, Dans le bouddhisme, in the highest level, dans le niveau the le most important point le point le plus important is the Buddha nature. est la nature du Bouddha. Buddha nature is, you see, La nature du Bouddha. sometimes, of course, in the Tibetan tradition, Parfois, bien sûr, dans la tradition tibétaine, such things are not spoken of. telles choses, nous n'en parlons pas. You follow gradually. Vous suivez It's graduellement. quite a high teaching. C'est un enseignement très élevé. However, I find in the West, Et cependant, je trouve qu'en it's Occident, extremely c'est beneficial, extraordinairement bénéfique. particularly when people have really low self-esteem, Quand les gens ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, and among practitioners. même parmi les pratiquants, And then when they begin to recognize the Buddha nature, ils commencent à réaliser la nature de it Bouddha. really elevates them, Cela les élève. gives them Cela confidence. leur donne confiance, Because you see, car voyez-vous, Buddha, when he attained Bouddha, enlightenment, quand il a atteint les veils, he realized il a réalisé that we all have the same nature as nous him. avons tous la même nature. Buddha was just a human being, C'est un simple just être like humain, one of us. comme l'un d'entre nous. But because he had the potential of Comme enlightenment, il avait ce because he had Buddha nature in il him, avait la nature du Bouddha en lui, and his stroke, et il s'est And- efforcé and it et a enlightenment. atteint les veils. That's why in the teachings, Pourquoi dans l'enseignement I mentioned this in the Tibetan Book of Living Dying also, d'abord aussi, is that it is said in the il teachings, dit dans l'enseignement, one ground, une seule base, two path, deux chemins, two fruition. deux fruits. One ground, Une seule base, meaning on the ultimate nature, ça signifie qu'au niveau ultime, meaning on the fundamental basis, au niveau de la base fondamentale, ground means that, la base, which means on the ground, donc au niveau de la base, our nature and Buddha nature is the same, notre nature et la nature du Bouddha est la même. one ground. Une You got seule it? base, vous saisissez? Then two paths. Mais deux chemins. Buddha recognized the nature, Les Bouddhas ont reconnu leur nature, éveillé. ils ont atteint l'éveil. That's waking up C'est ça l'éveil. and became enlightened. Ils ont atteint l'éveil. You know, whereas sentient beings, Alors que les êtres animés, because of ignorance, à cause de they l'ignorance, did not recognize their nature, ont reconnu leur nature, became confused. ils sont de plus en plus. The result is Il en résulte samsara and nirvana. Samsara et Nirvana. Clear? C'est clair? At least the word. Au moins les mots. But that, you see, this is what the great masters show. C'est cela que montrent les grands. For me, the greatest gift that my master has given me Moi, le plus grand don que mes maîtres m'ont fait, is the knowledge of myself. c'est la connaissance de moi-même. Really. Vraiment. They've introduced me Ils m'ont introduit to my true nature, à ma véritable nature. the Buddha.
In fact, if you use an example, Si l'on utilise un exemple, also Buddha said, le Bouddha lui-même a dit, all sentient beings, that means us, tous les êtres animés are Buddhas. sont des Bouddhas. Sentient and sentient, sentient beings are Buddhas, Les êtres animés sont des Bouddhas. but that yet they're obscured by adventitious stains. Cependant, ils sont obscurcis par des souillures adventistes. Once this obscuration removed, Une fois ces obscurcissements éliminés, they're Buddha indeed. ils sont des Bouddhas en bel et bien. Sentient beings are Buddhas. Les êtres animés sont des Bouddhas. The example is the sky and the clouds. L'exemple, c'est le ciel et les nuages. Our true nature Notre vraie is nature like the sky, est comme le ciel. a sky-like nature mind. La nature de l'esprit semblable au ciel. But yet it's obscured by the clouds. Cependant, elle est obscurcie par le We think when the sky is clouded, Nous pensons quand le ciel est obscurci, we think sky is clouded, on croit que le ciel est obscurci. but actually not sky. Mais en fait, c'est pas le ciel. If you take a plane, go up there, L'avion et que vous allez au-delà, you find the cloud below. vous voyez que les nuages sont en bas. In fact, my master Sogyal Rinpoche used to say, Sogyal disait, cloud depend on sky le nuage dépend du ciel non-dependently. de façon indépendante. Clouds hang ridiculously. C'est-à-dire qu'ils traînent ridiculement. In fact, I had the possibility once J'ai eu la possibilité to go on Concorde de prendre le Concorde. because I had a business ticket on Air France J'avais une classe business à and France the flight developed engine problem. et le vol, il y avait des problèmes. So they gave us a free ticket on Concorde. Donc ils nous ont donné le Concorde pour récompenser. So now the experience of the Concorde L'expérience du Concorde, is no big deal. c'est pas une grande affaire. It's small C'est petit d'abord. and no movie Il n'y a pas de film. and food is La nourriture, c'est la nouveau cuisine. Bit like tapas. comme le tabac. And I don't eat fish. Moi, je mange pas de poisson. I don't eat like poisson, all these things. So, yes, but anyway. But what is amazing experiences L'expérience est when you go high, car quand vous avez the space, dans l'espace, you break the sound barrier also. But most important, you reach this infinite sky space ciel et cet espace infini, where there's not a hint of clouds. il n'a pas le moindre soupçon de That's nuage. deep down in the nature of Ça mind. profondément dans la nature de notre esprit. That's why even though when it's clouded, Même quand c'est obscurci, up there, là-haut, or rather deep inside here, profondément à l'intérieur, it's all clear. c'est tout clair. That's why something amazing, however the thick the cloud may be, Épais que soient les nuages, cloud never obscure. les nuages, notre Something amazing about Buddha nature, ce qui est formidable avec with le Bouddha, all our c'est ignorance, qu'avec toute notre ignorance, negative emotion, negative nos actions, émotions négatives et nos actions négatives, no way damages en aucune façon cela ne dommage your Buddha nature. notre nature. Your Buddha nature is always perfect. Notre Bouddha est toujours parfait. That's why in the Buddhist teaching we speak of Dans l'enseignement bouddhiste, on dit that we are all primordially que pure. nous sommes primordialement purs. Kada. And so, very much you see, that's why through meditation, Donc par la méditation, when we allow our mind to quand settle, nous permettons à l'esprit de se a déposer state of calm dans abiding, l'état de repos calme, when thoughts, emotions dissolve, les pensées, les émotions se and then we experience something profound, et nous sentons quelque chose de profond, state of transcendence, l'état de transcendance, where you experience this profound natural vous peace. faites l'expérience de cette profonde paix And then really then that's the shamatha, c'est shamatha. calm abiding, and then profound insight Et la vue profonde of what is called de vipassana. ce qu'on appelle vipassana, Comes. cela When one reaches the level of what's called et on atteint le niveau de ce que l'on appelle Dhamma Vishiraptad, wisdom that realizes the egolessness. sagesse qui réalise. And then in that state, Et dans cet état, we can perceive everything, on peut tout percevoir, but no longer grasping and into il n'y a plus perception. de saisie qui entre dans la perception. We are free. Nous sommes libres. We are free of mind. Nous sommes libres de l'esprit. That's really liberty. Et c'est ça la vraie liberté. Liberty La liberté, is when you're free of your mind. c'est quand vous êtes libre de votre esprit. I don't mean Je ne veux pas dire libre.
Then you're free of your... quand vous êtes libre de votre... How can we be free of our mind? Comment pourrions-nous être libres de l'esprit? By minding our own business. En nous occupant de nos propres affaires, The leaving your thoughts alone. en laissant tranquilles vos pensées. The Master said, Les maîtres disent, leave the rising in the rising. laissez ce qui s'élève dans ce qui Whatever thoughts rise, quelles que soient les pensées qui s'élèvent, you must not suppress your thoughts and vous ne devez pas emotions, réprimer les pensées qui s'élèvent, nor indulge in them. mais ne vous y complaisez pas non plus. My Master Sogyal Rinpoche used to Le say, maître du Sogyal Rinpoche disait, leave the seeing in the seeing, laissez la vue dans la vue, leave the hearing in the hearing, laissez l'écoute dans l'écoute, leave the thinking in the thinking. laissez la pensée dans la pensée. Even anger Même dans la colère, or desire ou comes. si le désir vient, If you leave the anger in the si anger, vous laissez la colère dans la colère, anger will free la anger. colère libérera. If you leave desire in the Si vous desire. laissez le désir dans le désir, But the trouble with le us, problème avec nous, we don't leave anger in the on ne anger. laisse pas la colère dans la colère. We grasp. On la saisit. We become the On anger. devient la colère. We become the desire. Devient le désir. Then we can't make Alors, impinge. nous créons des empreintes Then we karmiques create et negative nous karma. créons du karma négatif. Comprend? You understand? Now, am I hitting the right target? Maintenant, est-ce que j'atteins ma cible? Oui ou non? Where is the target? Où est la cible? Here. Ici. Don't be so serious, my Ne chérie. soyez pas si sérieux, mes chéris. In fact, there's a great Lama called Lama Ishi. Il y a un grand lama, Lama Yeshe, He started this Vajragini and qui a Jino. commencé l'Institut Vajrayana. He was great. He told one of his Dutch students, Il a dit à un de ses étudiants hollandais, this young lady, cette jeune dame, quite dynamic, très dynamique, and he always used to tell her, be happy, il dit, sois heureuse, be happy, sois heureuse, be happy. sois heureuse. Then she's kind of, Et quite, à l'époque, elle se but disait, how can you be happy? comment je peux être heureuse? To be happy, Pour être you could heureuse, have this, you c'est could have ça, et puis that. ça, How can you just be happy? juste être heureuse. Comprends? But then after many years Après de nombreuses années of life's experience, de l'expérience de la vie, you realize elle a réalisé actually that qu'en fait, we have just to be happy. c'est simplement être heureux. In fact, one student I had Un des étudiants, who always had problems. He was always depressed, il était toujours déprimé, never happy. il n'était jamais heureux. So after many Et years, après de nombreuses he années, got fed up. il en a eu marre. He said to me, he came to me, said, now I'm going to be happy, Maintenant, je vais être heureux. whether I'm happy or not. Que je sois heureux ou pas. Then he succeeded, Et il a réussi. because in the mind. Parce que c'est l'esprit. In fact, thoughts, emotions are not you. En fait, les pensées, les émotions ne sont pas vous-même. In fact, I forgot something. J'ai oublié de dire quelque chose. When the Buddha said sentient beings are Buddhas, but they're being obscured by adventure stains. Donc, quand le Bouddha a dit les êtres animés sont des Bouddhas, mais ils sont obscurcis par les souillures adventices. Lobur cement, it's Tibetan lobur, adventure stains. Donc, ces souillures adventices en titre un gobour. Lobur means what? Gobour, ça veut dire Means that you see, it comes, the clouds, for example, les nuages, par exemple, are not inherent to the ne sky. sont pas intrinsèques au ciel. They're not the sky. Ils ne sont pas le ciel. It's good news. C'est des bonnes nouvelles. Clouds are not your real Les nature. nuages ne sont pas votre véritable And nature. also wonderful news Et is, une très belle nouvelle, c'est it's temporary, qu'elles sont temporaires. it's impermanent. C'est impermanent. In fact, there's a saying among Il y Tibetans, a un dicton chez les Tibétains, like negative karma, le karma négatif, or like sin. In Christianity, like a sin. Equal, not exactly sin, like a, pareil, enfin, bon, it said it has no good quality, n'a aucune, ce qui est karma négatif n'a aucune bonne but qualité. it's got one good Il y a quand même quality une qualité, that's c'est purifiable. qu'il est purifiable. Why? Pourquoi?
because impermanent, Parce qu'il est impermanent. because ultimately not real. Effectivement, il n'est pas réel. Because ultimately real, Effectivement, ce qui est réel then it's unchanging. est immuable. Whereas the scalar nature Alors que mind la nature de l'esprit would central transcend elle everything, transcende toute chose, is est unchanging. immuable. Well, hopefully you found that very helpful. As I said at the beginning of this is a teaching that I've listened to many, many times, and it continually reminds me of the essence of what I need to be doing in my life. Maybe it's good enough and you connected with it that it'll be one of those that you'll want to revisit on an ongoing basis. As always, if you want to learn more about Wisdom Inspired Life, you can go to the website, mywisdominspiredlife.com. There is also a player for the podcast there. The podcast tends to have content with what I might call more advanced wisdom texts, currently on a long period of time with the Bhagavad Gita and the Christian Bible, Yogananda's 2 books on that. Some fascinating quotes that I've extracted from that to help give you a sense of what it's all about. So a lot of good stuff going on there. Well, as you know, I'm on a journey, and I appreciate you being with me today on this journey, and I look forward to continuing that journey with you.